Hi everyone, welcome back to Luminary Academy, and today we are back with a new video. In this video, we are talking about angles. So this is a question given to you at the back. So if we read this question, you will get to know that how application based questions are asked in IGCSE based paper. So here, this is a question which is based on 2025 October-November series, and this the variant was 41. So the diagram shows two vertical pole. Can you see these two vertical pole, AE and PT? So standing on the horizontal ground, this is a horizontal ground. Now calculate the angle of elevation of the T. So this point is T. यहाँ से angle of elevation निकालना है आपको from the point E. यहाँ से that means आपको ये निकालना है. And आपको पता है कि अगर ये straight line बनाऊंगा, that is this is 33 meter. So this is also 33 meter, and this is 1.5. So this is 1.5, and this is 12.6 altogether. So whole it is 12.6. So what we need to do? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1.5 है इसको माइनस करना पड़ेगा, 1.5 मीटर को माइनस करना पड़ेगा. सो 12.6 माइनस 1.5, तब आपको क्या मिलेगा, ये वाली लेंथ मिल जाएगी. सो दैट वी कैन डू यूजिंग द कैलकुलेटर. 12.6 माइनस 1.5 विल गिव यू 11.1, राइट. सो दिस इज 11.1 एंड दिस इज 33 मीटर, राइट. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है 100 का टोआ. अब 100 का टोआ में से भी हम क्या लगाएं, आपको दे रखा है अपोजिट और आपको दे रखा है एडजेसेंट, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये होगा आपका हाइपोटेनस, राइट. तो आपको लगाना है टोआ. टोआ कैसे लगाओगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट. अपोजिट इज व्हाट, अपोजिट टू दिस एंगल, दैट इज व्हाट 11.1. अभी हमने निकाला 11.1 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट 33. सो दिस इज 33. सो अगर आप इसको इन्वर्स करोगे, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan inverse of 11.1 divided by 33. So by that way you can get the easy answer of theta. So you need to use calculator here, children. So you can use calculator right now. So if I use the calculator, it will be 18 degree. So the answer is what, 18.59 degree is your answer. So this angle is 18.59. So I hope you like the trick how we need to solve these type of questions if they are asked in IGCSE exams. So thank you and keep watching. You can also follow us on Instagram, that is Luminary Academy, and you can also follow me, Rao Manasvi Singh. So thank you and keep supporting and keep watching.